Can anyone else hear that noise? Listen. What the hell is that? Hey, what's that? Can anyone else hear that noise? Listen. What the hell is that? Hey, what's that? Can anyone else hear that noise? Listen. What the hell is that? Hey, what's that? Dude. Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Oh, that was a big one. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, der Junge da unten guckt auch. Ich weiß es nicht. Bunyinya seperti trompet, ada juga didengar seperti suara gemuruh keras antara logam mendecit dan pesawat. Namun yang jelas suara tersebut datang dari langit. Sejumlah warga di Amerika Serikat, Jerman, Australia, hingga Kanada mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Tak sedikit yang beranggapan suara menyeramkan itu adalah trompet sangkakala Tuhan ataupun berasal dari peradaban alien. Benarkah? Ada banyak teori dan penjelasan ilmiah fenomena tersebut. Ilmuwan dari Geological Survey Amerika Serikat mengatakan bahwa itu bisa jadi gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi yang memang bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu, David Hill juga berpendapat suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor. Pendapat berbeda disuarakan oleh tim dari program riset pemerintah Amerika Serikat High Frequency Active Auroral Research Program menyatakan suara itu berasal dari pengaruh dari lini daya listrik, radiasi elektromagnetik, tekanan tinggi gas, dan jalur komunikasi perangkat nirkabel. Namun demikian, NASA berpendapat itu bisa jadi merupakan emisi suara dari planet bumi itu sendiri. Badan Antariksa Amerika Serikat ini menganalogikan seperti suara latar belakang pada film sains fiksi. Pada akhirnya, suara tersebut masih menjadi misteri hingga kini, karena para ilmuwan belum bisa memberikan jawaban bulat atas fenomena alam yang terjadi.